this is actually steganography protocol, and according to that protocol we have cover medium. Cover medium means what? Any kind of image, any kind of video, and any kind of uh, audio. With these all are included in cover medium. Okay, we have cover medium. Okay, then the next one is secret message. Secret message. According to steganography protocol, secret message always in bit format, means 1 0 1 1 1 0 0, etc., etc. Okay, secret message is always in bit format. Okay, means your secret message belong to any image. Okay, if you want to hide any kind of image with the help of cover medium, then first you have to just convert that image into RGB bits, means array format. Okay, then and only then you can hide your data into cover medium. Okay, into cover medium. Then next part is key. Actually what key do just work like actually what we do use this kind of property in cryptography. Actually I think you do know about private key, public key, just like. Okay, here we do use the private key. Okay, and when we do just use XOR operation on these all. Okay, then we do get the, or we are to be getting this embedding data, embedding data. And after that, when we are to use some steganography algorithm here, then that algorithm convert that input into stegno object output. Okay, now we have stegno object here, and this is actually important in this protocol. Okay, and after that we can easily send that stegno object through any air medium, means through any network, through any actually you can easily carry that stegno object with the help of pen drive, then card reader, means memory card, disk, etc., etc. At but when at endpoint, at endpoint when that stegno object will be at endpoint, then the end user, okay, this is a user, end user apply this private key. Okay, apply this private key on retrieving data. Okay, retrieving data, then that time that object, that person or user do get one is that cover medium. Okay, that cover medium, and second is सिक्रेट मेसेज. ओके, म्हणजे काय की आपण जेव्हा याच्यावर आणि याच्यावर एक्सॉर ऑपरेशन यूज करतो त्यावेळी आपल्याला एम्बेड डेटा मिळतो. आणि जेव्हा आपण त्याच्यावर अल्गोरिदम यूज करतो, मीन्स टेक्नोग्राफिक अल्गोरिदम आपण एम्बेड डेटावर जेव्हा यूज करतो त्यावेळी आपल्याला सिग्नो आउटपुट मिळतो. आणि आपण हा नेटवर्क थ्रू किंवा व्हॉट दॅट पेन ड्राईव्ह, डिस्क थ्रू आपण ट्रॅव्हल करू शकतो. वी कॅन इझिली ट्रॅव्हल this data with the help of network, Bluetooth, or we have another option, card reader, card, memory card, and pen drive. आपण पेन ड्राईव्ह, मेमरी कार्ड थ्रू पण आपण स्टिग्नो ऑब्जेक्ट कॅरी करू शकतो. आणि जेव्हा वेन दॅट युजर, एंड युजर आर टू बी युजिंग दॅट की, मीन्स प्रायव्हेट की, जेव्हा तो प्रायव्हेट की यूज करतो रिट्रिव्हिंग डेटावर, त्यावेळी तो ऑब्जेक्ट, मीन्स तो युजर इझिली कव्हर मीडियम आणि सिक्रेट ऑब्जेक्ट मिळवू शकतो. ॲक्चुअली व्हॉट आफ्टर आफ्टर जेव्हा तो की यूज करतो रिट्रिव्हिंग डेटावर, त्यावेळी तो युजर कॅन इझिली गेट cover medium and secret message. Secret message is always in bit format. Okay, and after that user maybe use uh, digital to on analog converter or analog to digital converter. Actually what here digital to analog converter actually काय होते की डिकोडच्या वेळी user mostly or use user do use that digital to analog converter, and त्याच्यानंतर तुम्हाला आहे तसा सिक्रेट मेसेज मिळतो. यू कॅन इझिली गेट द सिक्रेट मेसेज बॅक. ओके, दॅट इज अ प्रोटोकॉल, that is a structure or protocol of steganography. Okay,